The historical journey of the organization has witnessed great transformation as per the changing needs of the industry and businesses. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, Ftcci, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors and regions, is empowering industry and trade of Telangana state. A world leader in pharma, a global hub for vaccine, home to all major MNCs, leader in IT exports, and emerging first star of India. Ftcci advocates a pro-business environment, caters to the needs of MSMEs, budding entrepreneurs and traders through its advisory services in taxation, market information, industry-related issues, B2B connection. The Chamber has its nominees in the state-level advisory committees to help drive business productivity. Ftcci aids in providing certificate of origin for exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation imparts job skills through its dedicated skill center. It has adopted 14 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, the Ftcci events reach a highly engaged audience, policymakers and stakeholders aiming towards Atmanirbhar Bharat. Come and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision for a progressive future. Sri Anil Agarwal to deliver the welcome speech. Assistant Director General of Foreign Trade, Hyderabad. Baburao, Sri Baburao, General Manager, District Industry Center, Nizamabad. Sri Dinesh Reddy, President, Nizamabad Chamber of Commerce and Industry. Yan Sundareshan, Deputy Director, Spice Board India, Nizamabad. And Mr. P.M. Sharma, Retired Forex Head, State Bank of India. Friends and participants, very good morning to all of you. It is my pleasure to welcome you all to the certificate course in Export and Import Management. My special thanks to Fahad Ahmed Khan for extending and organizing this program and giving us support in organizing this program at the district level. Thanks to Bharni Garu for all the way coming with his team, Baburao Garu, General Manager, GMBIC, providing his continuous support to Federation. As you all know, we are a 105-year-old organization. It was started in the year 1917 and it was started in the name of Deccan Chamber of Commerce. Over the years, after the formation of linguistic state Andhra Pradesh, we have changed our name to Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry. With the bifurcation of our state into two states, Andhra Pradesh and Telangana, we changed our name to Telangana, Federation of Telangana Chamber of Commerce and Industry. The presence, we play an active role in supporting the industry, and we also represent to the government. Our presence of representatives on various government committees ensures that we protect the interest of the trade and industry. Federation has been working towards strengthening of district level associations, MSMEs, traders and micro and small entrepreneurs.
Federation has taken many steps and organized several programs at district level. Earlier, entrepreneurship mentor program has been organized here in Nizamabad, where more than 120 participants have participated in the program. But a step forward, now we are doing this export-import management program, and there is a wrong notion that getting an export-import license is a tedious process, but it is as simple as opening a bank account. And with export-import, we can achieve our goals, and we can achieve our profits more than what we are earning today. Our trade deficit as on today is $17.94 billion. That is, where exports are less compared to imports. So, this certificate program has been organized to sensitize and provide us how to start export-import business and to create new business opportunities. In the year 1993, when I was starting my career, I too have done this program in Federation. At that time it was Ftcci, and till today I remember many words of notions, many words which represent export and import, and even today I can recall, and whenever I import, now I am not into exports, but I do some imports. But it is very helpful to me at that time. From 20 years, more than 20 years I have done this program, but still it is helpful to me. And Federation has been working towards planning and organizing district level meetings, incubation training programs with the associations with Telangana local government to enhance future benefits. I hope participants will take maximum benefit from this program, and if any question and answers are there, you are free to ask and clear your doubts. And once again welcome you to this certificate program. Thank you. FTCCI, Srimati Khyati Naravani, CEO FTCCI, Shri Dinesh Reddy Garu, President Nizamabad Chamber of Commerce and Industry, Shri Bharani VSS, Assistant DGFT Hyderabad, Shri Babu Rao, General Manager District Industry Center Nizamabad, and other distinguished guests. I'm sorry if I'm missing anyone, because this is a list I was given with at the beginning. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. At the outset, I would like to commend the Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry in taking this extremely important initiative and timely initiative, is what I would say. This initiative, we sincerely believe, will go a long way in not only addressing many unanswered queries that our exporters and entrepreneurs would have at this moment, but also capacity development as well. So in this regard, I would also like to thank the Regional Office of DGFT, their entire team, and the administration of Nizamabad for extending appropriate and requisite support to FTCCI in conducting this program. Friends, we are passing through an epochal phase in the history of our country's trade and commerce. You would have read about our landmark achievement that we have scaled with each passing day. In fact, in the last year, we registered our highest ever annual exports, both merchandise and services. Cumulatively, we scaled $669 billion in the financial year of 2021-22. This was a jump of around 35% on a year-on-year basis. While merchandise exports were valued at close to $420 billion, surpassing the annual target that we had set for ourselves of $400 billion. Services exports had also achieved its all-time high of $250 billion. And this despite many services like tourism, aviation, and the hospitality industry being severely affected due to COVID-19 pandemic. This shows the resilience that we have, our exports have. So our goals and targets for exports of goods and services are even more ambitious over the near to medium term. In fact, we are quite confident that with the support of all of you, all of us working as a team, we will exceed these targets. So we are placing greater emphasis on the external sector, with exports clearly being identified as a key growth engine of the economy. Deeper and more synergistic
integration with global value chains is a top priority of our government. In this regard, you may be aware of the recent free trade agreements that we've concluded with various countries that exhibit great complementarity in India, including we did one with United Arab Emirates, the UAE, and Australia. So these agreements, in a way, we believe will also be a strong enabler for boosting our exports and further increasing the competitiveness of our industry and help in our integration with the global value chains better. So this is still a work in progress. Our government is continuing on its journey to promote ease of doing business and minimize government interference, be it through reduction or simplification of taxes. Our corporate taxes are now amongst the most competitive in the world, or deregulation of many sectors like drones, space, geospatial mapping, or undertaking major economic reforms in sectors like telecom, IT. We are doing it all, and while we are doing it, we are enjoying the confidence of not only the domestic industry but also the international business community. So this is the reason why India continues to retain its status as the primary destination for global capital. In fact, there has never been a better time than this to invest in India. Now that modernization of India's physical and digital infrastructure has got an unprecedented momentum. So you would have heard of the latest initiatives like the Prime Minister's Ftcci, National Single Window System, National Infrastructure Pipeline, where we have an investment of close to $1.3 trillion being made in infrastructure connectivity alone. And this definitely positions us amongst probably we are on the pole position amongst the next gen new age economies. So this is where, friends, all of you are stakeholders in this process. The businesses, the trade industries, the trade and industry associations, state governments, we at the central government, and our missions also, the embassies and consulates abroad, will all have to work together to enhance our share in global exports, which is nearly 2% or less at this moment. So this is a collaborative effort. It stems from the whole of government approach being followed by our government under the visionary leadership and guidance of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. So in this context, the districts of our states are also being viewed as central to our focus on export promotion. So this will not only bring economic impetus to the districts and rural hinterlands of our states, but it will also generate the much needed employment at the local level. So obviously there is a need for converting each district, into a potential export hub. This was the vision through which we initiated this the whole program of districts being export hubs. So the primary focus was to also identify new sectors and encourage them and take them to their export potential. So identification of local or region-specific products, including agricultural products like turmeric, spices. I think we had someone from the Spice Board who would tell us better about the spice potential of Nizamabad district, in particular as we are talking about Nizamabad, or textiles or toys having the flavor of the region. These all could be promoted to find a global market. And we are having this program with the state of Telangana, and particularly in Nizamabad district. And Telangana is one of our top exporting states, but there is so much of untapped potential. And Telangana is actually amongst one of the most active states in the implementation of this districts as exports hub initiative. So we are glad to know that our DGFT office, the regional office, is closely working not only with the state government but with trade associations in identifying products of potential in all the districts. So hope that the districts of Telangana, the state of Telangana, and districts like Nizamabad would truly benefit from the ecosystem that has been created. So before I conclude, I would urge our exporters, our industry representatives, export promotion councils, industry chambers, and all other stakeholders to come together and leverage upon this conducive business and export-friendly ecosystem that has been created. Your efforts will help our country and our people. Now,
I would request Sri Babu Rao, General Manager, to address the gathering. Telugu or English? I talk in Telugu and English both. Okay. So, exim training program ki విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మిస్టర్ అనిల్ అగర్వాల్ గారు, ప్రెసిడెంట్ FTCCI, అండ్ మిస్టర్ దినేష్ రెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ నిజామాబాద్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, శ్రీ భరణి గారు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ హైదరాబాద్, అండ్ మిస్టర్ సుందరేశన్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్పైస్ బోర్డ్ నిజామాబాద్. అలాగే హాజరైనటువంటి అందరు పార్టిసిపెంట్స్కి నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ టు ది ట్రైనింగ్ సెషన్. నా పేరు బాబురావు, వర్కింగ్ యాజ్ జనరల్ మేనేజర్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్ నిజామాబాద్ ఫర్ ది పాస్ట్ 3 years. అయితే మనం ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంపోర్ట్స్ గురించిన విషయాల గురించే ఈ ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ముందుగా మన జిల్లాలో FTCCI వారు ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఇంతవరకు నాకు తెలిసి ఈవెన్ నాకు కూడా అవగాహన లేదు. మేము ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో, అలాగే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ రాయితీల గురించే ఎక్కువగా చేస్తున్నాం. మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి మరి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఎక్కువ చేసినట్టయితే మరి స్థానికంగా ఉండే రైతులకి, అలాగే పారిశ్రామికవేత్తలకి, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అందరికీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మరి దేశ అభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతుంది. సో ఇప్పుడే అనిల్ అగర్వాల్ సార్ చెప్పారు, మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఆ దిశగా ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేయలేదు. తర్వాత ఆ ప్రొసీజర్స్ కూడా చాలా లెంతీగా, కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నాయి. మరి ఈసారి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సింప్లిఫై చేస్తూ జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఈ ట్రైనింగ్స్కి అవకాశం కల్పించారు. దీనికి ముందుగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇండస్ట్రియల్ సినారియో ఎలా ఉందో 325 రైస్ మిల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ రా రైస్ అండ్ పారాబాయిల్ రైస్. Similarly, there are 80 seed processing industries in and around of Armor especially. అలాగే cold storages 14 are established and working. These are the major industries working in Nizamabad district, including crushers and other micro enterprises. And our industry department has given 899 industries applied for 1526 approvals under TSI Pass Act since 2014 to 4/7/22, in which 568 units have gone into production with an investment of 288.68 crores and provided 3,799 employment in these industries. So, industries రావడానికి పరిశ్రమలకి అవసరమైనటువంటి అనుమతులన్నీ కూడా TSI పాస్ యాక్ట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ TSI పాస్ యాక్ట్ అనేది మనకి 2014లో వచ్చింది.
తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ మన దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ యాక్ట్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ టిఎస్ఐ పాస్ యాక్ట్ చాలా ఉత్తమమైనదిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గుర్తించడం జరిగింది. పరిశ్రమలకి ఎంటర్ప్రినర్స్కి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ యాక్ట్ ద్వారా అప్రూవల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ యాక్ట్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి జిల్లాలో జిఎం ఇండస్ట్రీస్గా నేను నోడల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమిటీ అనేది మనకి జిల్లాగా ఉంటాను. ఈ అప్రూవల్స్కి సంబంధించి పెండింగ్లో ఉన్నాయో మేము రివ్యూ చేస్తాం కలెక్టర్ గారి దగ్గర మంత్లీ ట్వైస్ ఫోర్ట్ నైట్ మీటింగ్స్. సో అట్లా ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇస్తుంటారు. సో అట్లా మనకి ఇప్పటివరకు అప్రూవల్స్ లైసెన్సులు ముఖ్యంగా గ్రీన్ కేటగిరీ, ఆరెంజ్ కేటగిరీ అయితే 20 daysలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎక్సీడ్ 1 crore rupees అంటే మిషనరీ యంత్ర పరికరాలపై 1 కోటి రూపాయలు దాటకుండా ఉంటే మనం సూక్ష్మ పరిశ్రమ అని అంటాం, అంటే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ అని అంటాం. అలాగే దీని టర్న్ ఓవర్ కూడా 50 crores మించకుండా ఉండాలి. 1 crore plant and machinery or 50 crores does not increase 5 crores. Sorry, 5 crores. సో అట్లాంటి దాన్ని మనం మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటాం. అట్లాగే స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి వస్తే, అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి వస్తే, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 crores. మిషనరీ కాస్ట్ 10 crores మించకుండా ఉండాలి. అలాగే దాని టర్న్ ఓవర్ కూడా 50 కోట్లకు మించకుండా ఉండాలి. అట్లాంటి దాన్ని మనం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అలాగే మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్, దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 50 crore rupees అండ్ టర్న్ ఓవర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 250 crore rupees. సో అట్లా మీడియం అంటే మనకి మధ్య తరహా పరిశ్రమలను తెలుగులో పిలుస్తాం. దీంట్లో కూడా మిషనరీ యొక్క విలువ 50 కోట్లకు మించకుండా ఉండాలి. అలాగే టర్న్ ఓవర్ కూడా 250 కోట్లకు మించకుండా ఉండే పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఈ మీడియం కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి. సో అట్లా గవర్నమెంట్ వీటి లిమిట్స్ గతంలో చాలా తక్కువగా ఉండేది. ఇవన్నీ రివైజ్ చేసి 26/6/2020 నుంచి నూతనంగా ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్. సో ఇంతకుముందు మనకి టర్న్ ఓవర్ ఉండేది కాదు, ఓన్లీ మిషనరీ కాస్ట్ ఉండేది. సో అట్లా మనకి మైక్రో కింద ఓన్లీ 25 lakhs ఉండేది గతం, దాన్ని 1 crore పెంచారు. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ దట్. సో అట్లా ఈ పరిశ్రమలను కూడా మైక్రో, స్మాల్, మీడియం అని పిలవటానికి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ ఇవి. అలాగే మనకి ఇదే పరిశ్రమలకు సంబంధించి మన దగ్గర ఒక ఫుడ్ పార్క్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాంట్తో. సో అది ఎక్కడ ఉందంటే స్మార్ట్ ఆగ్రో ఫుడ్ పార్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, లక్కంపల్లి విలేజ్, నందిపేట మండలం. ఇది 78 acres ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 115 crores. ఇందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 50 crores గ్రాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి, అలాగే ఫెసిలిటీస్ లైక్ క్యాంటీన్, డార్మెంటరీ, కాన్ఫరెన్స్ హాల్, ఇట్లా మంచి వసతులతో కూడినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ప్లాట్స్ కూడా వీటిలో 38 acres ప్లాట్స్ని డివైడ్ చేసి వేయడం జరిగింది. ఇందులో కోల్డ్ స్టోరేజ్, తర్వాత మనకి ఈటీపీ కలుసుకుంటే ఇందులో కూడా ప్లాట్స్ ఉన్నాయని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లాట్స్ ఇన్ ది స్మార్ట్ ఆగ్రో ఫుడ్ పార్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, లక్కంపల్లి విలేజ్, నందిపేట మండల్. దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. అలాగే ఇది పరిశ్రమలకు సంబంధించి. పరిశ్రమలతో పాటు మన జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్ ద్వారా
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ పిఎంఈజీపీ అనే స్కీమ్ కూడా మా ద్వారా అమలవుతుంది. దీన్ని గైడ్లైన్స్ మనకి 18 years and above ఉన్న వాళ్ళంతా అర్హులు. ఏజ్ లిమిట్ ఈజ్ 18 years and above. నో ఇన్కమ్ సీలింగ్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇయర్లీ కొంత టార్గెట్ ఇస్తారు. ఆ టార్గెట్ ప్రకారం అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్లో వచ్చిన అప్లికేషన్స్ని సార్ట్అవుట్ చేసి వారు పెట్టినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని స్కోరింగ్ కార్డు ఆన్లైన్లో జనరేట్ అవుతుంది. ఇది అవుట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్కి మనం 60 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే బ్యాంక్స్ పంపించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో సర్వీసింగ్ సెక్టర్ అయితే మ్యాక్సిమం 20 lakhs, ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అయితే 50 lakhs వరకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఇది ప్రతి సంవత్సరం కొంత టార్గెట్ ఇస్తారు. మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన టార్గెట్కి 35 ఇస్తే మనం ఆల్మోస్ట్ 51 units అంటే 165%తో అచీవ్ చేయడం జరిగింది మన జిల్లాలో, ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ 100%. సో ఇందులో ఏంటంటే బిజినెస్ లేకుండా ఓన్లీ సర్వీసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్. సర్వీసింగ్ సెక్టర్కి 20 lakhs ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్, అలాగే మ్యాక్సిమం లిమిటెడ్. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అయితే 50 lakhs వరకు కూడా ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు. మరి ఇందులో కూడా ఇది ప్యూర్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్. దీంట్లో సబ్సిడీ పోర్షన్ కూడా ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్, ఉమెన్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్కి 35% సబ్సిడీ ఉంది. ఓన్లీ జనరల్ కేటగిరీ మెన్ అయితేనే 25% ఉంది, 10% తక్కువ ఉంది. సో ఇది కూడా లిమిట్స్ ఈ మధ్యన ప్రభుత్వం 1 July నుంచే ఎన్హాన్స్ చేయడం జరిగింది. గతంలో సర్వీస్ సెక్టర్ 10 లక్షలే ఉండేది, ఇప్పుడు 20 చేశారు. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో గతంలో 25 lakhs ఉంటే ఇప్పుడు 50 lakhs చేయడం జరిగింది. సో మైక్రో యూనిట్స్ చాలా అవకాశం ఉంది. మరి మీరంతా కూడా ఆలోచించి ఈ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కూడా ఎవరైనా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ఉంటే వారికి మీ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి మరి ఎక్కువ మంది ఉపాధి పొందే విధంగా చూడాలని మీ అందరికీ ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి. Years like this, trade, except for agricultural products, there are some enthusiasts who have come forward. This augurs well for the future of our district, and foreign trade, ADG of foreign trade and General Manager Baburao garu for having shown keen interest for accepting or conducting this program at Nizamabad. Actually, we need this program. We are on the threshold of getting a dry port at Nizamabad. It has been sanctioned by central government. It is in the process with the state government. It may take maybe 5 months or 6 months or 1 year. But what next? Once we get the dry port, what is the next course of action? Now we should be ready with that. So we need forwarding agents, we need people who know how to do business in export and import, and people should recognize and identify the products for which there is a market abroad, and for products which are abundance in here, and region specific or location specific products. You are youngsters and you are capable of doing research and finding out and being enthusiastic in entrepreneurship. Really you should go for it, because this is a threshold. Once we get that dry port, what happens is there will be a exponential growth in the economy of Nizamabad. Protein products, all these catalysts, they further funnel the growth of Nizamabad, and thereby lies our grow many folds. So
It's a very happy sign that people now, instead of seeking jobs, want to give employment providers or to become entrepreneurs and establish industries. For this certification course has been provided, and this certificate, it helps you, I think, even in banks, you may get a remission, certain decrease in rate of interest or some added incentive or added subsidy. Apart from this certificate course also carries a lot of weight when you tackle with the exporters abroad or importers abroad. So really what I request all of you is to focus fully and try to get maximum out of this program. And it's not like just come and go into a college system. It's now you are going to enter into a life where there are real competitors, unlike our college. Much more fierce competition will be there, and not only in district, not only in the country, but international market. And you are going to compete with those highly enriched guys who have abundance of knowledge and also abundance of experience and quality infrastructure. You have to. So the only mantra is quality of work, quality of product, and quality of knowledge. So I request all of you, please dedicate all these 3 days, and next after a gap another 3 days fully and focus fully and evolve and become success icons for Nizamabad and represent Nizamabad in international arena. Thank you very much. Exporter of spices in the world. So last year, just to take an example, in 2010, we have exported around 5 lakh metric tons for the value of around 7,000 crores. So last year, that 2021-22, we exported more than 15 lakh metric tons we exported for the value of 30,000 crores. Every year it's increasing trend. So in this, so we are chili, so we are the world toppers in chili, turmeric, mint, oils and oleoresin industries, and even celery seed. It's a low world toppers. In this, out of total exported product, so more than 51% share is by value-added product. Especially in Telangana, so turmeric is a major spice crop, we have been knowing. So we have every year we have been producing around 3 lakh metric tons from 50,000 hectares area. Most of our, so frankly speaking, in our Telangana state, we don't have much processing units. Even only in Hyderabad there are some units are there. So most of our what our turmeric we have been producing is being traded in Gujarat, and further it moves to Haryana, Punjab and Delhi. So we need processing units here. There are a lot of opportunities are there in Nizamabad office. Nizamabad. So make use. So there are already our DXs and GM sir has told about explain our various schemes, especially in turmeric. You can utilize our MSME schemes. The PMFME schemes are there. Even our Nizamabad is selected as one district and one district one product scheme in Nizamabad. So turmeric has been selected as one of the product for Nizamabad district. So there are so many initiatives. A lot of intervention is being taken up by both state government as well as state and central government. So utilize all those schemes. So any export business, if there may be so many roadblocks are there. So success it won't come in overnight. So it will take so that the hard work is really required. So you need a determination to achieve your goal. So please before entering into business, please do thorough survey of that particular product or particular agriculture produce or any business. So do thorough survey of that particular product. And right source of that purchase of that product also is required. Suppose if you are selecting products, food safety, so it's increase in trend only. So you can definitely you will achieve your goal by if you start spice export business. So I wish you all success in all future endeavors. Thank you. Secretary, Ministry of Commerce and Industry. Anil Agarwal Garu, the President of FTCCI, also the CEO of FTCCI, who
who's joined us virtually. Dinesh Reddy Garu, Nizamabad Chamber of Commerce and Industry. Baburao Garu, GMDIC of Nizamabad. And also Mr. Sundareshan, Deputy Director of Spices Board India. First of all, I'd like to thank FTCCI for having invited DGFT to exporters from the district of Nizamabad. In fact, I would fondly recall my visit to Nizamabad about 4 months ago, as where we had to do a village visit as part of our foundation course. And the district collector was very hospitable and hosting all of us. So it was a very, very good experience in Nizamabad. We got to visit some of the remote villages here. So it's really good, happy to be back here. And the previous speakers also alluded to this being organized at the right time. And the GMDIC sir also spoke about not much knowledge being present with respect to exports. We generally focus on the domestic economy and our local and things like that. So it is looking at the global market, and this is in that sense a very, very timely for having taken this initiative. Organized under the NIRYAT. So I'll rest my case here because we have like a long session to go. I'll just add one more thing. The GMDIC sir also alluded to the One District, One Product initiative. The mention of district as export hubs has come. So I think we'll have more sessions probably on that front, and we would also like to have some representations as to what kind of products need to be promoted at each district. So this is something that you can all start thinking around. So I will rest my case here. Thank you so much. I request one small request to Sri Fahad Ahmed Khan Surigaru, Under Secretary. Sir, basically Nizamabad is the topmost producer of turmeric, but the turmeric which is produced here is being exported through Himachal Pradesh, and there is a clause in the industrial department seeking the place of export. Actually, it should have been place of origin. So we lost certain advantage there. So through this medium, I request you to please get the thing justified for Nizamabad. This is an anomaly, and I request you please. Thank you, sir. It has to be from the origin also should be mentioned, where it has come from. And Nizamabad district is known for turmeric. So I think you can also start export business. As suggested by Spice Board Deputy Director, there is no processing unit. We can think of processing unit on the lines of global standards, international standards, so that you can also export from here instead of sending your material to Himachal Pradesh. So better look at that option also. GMDIC is very active. He has explained to you about all the incentives which are available in the industries department. Moreover, there are 325 rice millers. That's also huge. That also we can export. We can think of quality rice which we should grow so that it can be exported. If any issues are there, we are here at Hyderabad Federation. We can take up the matter with the concerned authorities, and we are ready to handle and guide you in future also, as suggested by our GMDIC. Federation is always in the forefront to help the budding entrepreneurs and guide you so that you can achieve your targets, you can achieve your export targets, you can achieve your entrepreneurship, mentorship programs. Federation Chambers, CEO, Federation Chambers of Commerce, respected Anil Agarwal sir, Chairperson of this Export and Import Management Certificate Issue Meeting, the President Nizamabad FTCC, Deputy Director of Spice Board, Sri Bharani Dwell, SBSS ITS, Assistant General of Foreign Trade, Hyderabad, Sri Babu Rao, District Industry Center, Nizamabad. After that, before I speak,
and Karimnagar. Here I am working since 8 September 2016. So it will be completed in another 2 months. Baba also, after he joining me here, we are having good friends for towards and we are coming from Hyderabad the same car, to and fro. So we are cordially, in that cordial relation we might have your after me to speak here. It is very good opportunity to me to speak in the dais. Thanks to the organizers. With regard to the mines and gear department, we are having very small scope here. We are having only 13 grant quarries. The brand name is Indian Aurora. The rock blocks we produced. The quantum of recovery of the rock in the total mass is only 5 to 10%. The remaining will be in the shape of waste and overburden. So we are having 4 lease holders in 13 quarries. The production entire during the year, for example, last year it will be 9,000 kilometers per year only. As I am also fully excel charge for the Karimnagar, here the production of the granite is or dispatches to the China and other countries, Italy, Germany, other countries, it will be around 140,000 kilometers per year. So you can imagine that the quantum of the export from Karimnagar and Nizamabad. Here the material, geologically speaking, it is having only the thematic folding of the rock formation. The buyer will come, so majorly 90% of the China markers and marketing persons buyers will become. They will pour on the produced raw blocks which was tested from the original earth, and after seeing that only they will select that piece be only for monument purpose only. Only monument purpose only they will use. Here there are no granite cutting and polishing units, and at Karimnagar we are having about 300 granite cutting and polishing units are there. So because of this formation of the rock formation, selection of the rock formation only, the exporters are selecting, and there is a very limited scope in Nizamabad. Even though we are trying, the government is going for the auction to conduct to offer the entrepreneurs. We are doing some investigation purpose, which the area is suitable for the exports and other things. We are having the Geological Survey of India, MMDC, and other central and state government organizations are there. They are also doing the exploration and for the purpose of import and for the purpose of improve the production and to export the blocks or the exported material to the other foreign countries. Shri Babura Garu, General Manager, greeting to all once again. I deem it's a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I am happy to propose hearty vote of thanks to all the dignitaries present and for sparing their valuable time and addressing about the importance of creating awareness on the export business and export-import management. I also take this opportunity to thank the speakers for their kind consent to spare their time in handling the sessions
for all the 6 days, and they have to travel from Hyderabad all the way. Members of managing committee, past presidents and members of our federation for the gracious guidance. I thank the members of the media for evincing interest in covering the event and all good heart who work behind the screen. Once again, I thank you all for your attention and time. With sincere feeling and gratitude, I would like to take your leave. And I also thank you all. Would you like to say something? Also, there are some field visits that also be proposed. So, as in when time permits, I think you all should visit the ICPs or the air cargo, GMR air cargo. So that's also something that we will look into. So, thank you very much, Ledge. In fact, I should thank everyone. Thank you, madam. No, thank you. Yeah. Madam is the CEO, Ms. Kathy Narwani. She was supposed to come, but will come for the variety session on 6th of August. And with this, I take a note and thank each of you once again. Before we wind the session, we request all of you to come for a group photograph. Dignitaries will sit on the dais. We'll make 2 rows. I close the inaugural session. Thank you. Thank you, Mr. Mahatsuri, for your time this morning, and do convey to Dr. Srikhar. Happy to organize this program on export-import management with the support of Ministry of Commerce, and we are happy that this Nizamabad district, along with the Chamber of Commerce of Nizamabad district, we are able to conduct this program, and there are 60 participants, and I hope the participants will get benefit out of this program, and the Nizamabad district will become one of the important hubs for exports of spices and rice and the rice. Thank you. Namaskaram. Nizamabad జిల్లాకు డ్రై పోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన విషయము కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన విషయం మీకు తెలిసిందే. దానిలో రెండో దశలో తొలి దశ డ్రై పోర్ట్ అయితే రెండో దశ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్. తర్వాత ఇక డ్రై పోర్ట్ తెచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ కానీ ఇంపోర్ట్ కానీ అంటే ఎగుమతిదారులు లేకుండా డ్రై పోర్ట్ ఏమీ చేయలేదు. సో దిగుమతిదారులను అలాగే ఎగుమతిదారులను సమాయత్తపరచాలంటే వారికి దీంట్లో శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించాము. దానిలో భాగంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ యొక్క సహకారంతో మరియు FTCC అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ వారి సహకారంతో మేము అంటే నిజామాబాద్ జిల్లా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సభ్యులందరము కలిసి ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేశాం. దీంట్లో ఔత్సాహికులైన యువకులకు ఎగుమతి మరియు దిగుమతి విధి విధానాలపై అలాగే పూర్తి చేయవలసిన పనుల గురించి దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే అవగాహన కార్యక్రమం ఇది. అలాగే వారికి ఎలాంటి అవకాశాలు నిజామాబాద్లో ఉన్నాయి, ఎగుమతికి సంబంధించి కానీ దిగుమతికి సంబంధించి కానీ ఎలాంటి వ్యాపారాల్లో మనకి అంతర్జాతీయంగా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇవన్నిటి గురించి ఒక చక్కని అవగాహన కల్పించేటందుకు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ వారు అలాగే స్పైస్ బోర్డ్ వారు వీరందరినీ సమన్వయపరిచి ఈరోజు ఇక్కడ ఒక వారం రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పరిచినాము. అందులో భాగంగా మొదటి 3 రోజులు శిక్షణా తరగతులు ఉంటాయి.
తర్వాత 3 రోజులు కూడా ఒకరోజు గ్యాప్, ఒకరోజు వ్యవధి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 3 రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి 60 మంది ఔత్సాహికులు వచ్చారు. మా టార్గెట్ కూడా 60 మందే ఉండింది. సో ఈ 60 మందికి చక్కని శిక్షణ ఇచ్చి వారిని నెక్స్ట్ డ్రై పోర్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ సమాయత్తపరిచి తర్వాత తుది దశ ప్రయత్నాలు మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత చేపడతాం. అంతవరకు వీరికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ శిక్షణ తర్వాత కూడా బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్స్ వాళ్ళ సహకారాలతోటి వీళ్ళు వ్యాపారాలు ఎలా ప్రారంభించాలి అవన్నీ కూడా మేము నిరంతరంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూనే ఉంటాం. జిల్లా ప్రజలందరూ దీన్ని గమనించి ఇంకా ఉత్సాహంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ముందు పాల్గొనాలని కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు.